Ndza mi xeweta eka siku ro sungula ra vhiki ndzi ri avuxeni valanguti lawa i mahungu ya Xitsonga lawa ya kumekaka eka channel 500 ya Starset na page ra Galaxy Universal Network eka Facebook. Mina KURHULA MKANSI muhlayi wa n'wina wa mahungu. Ndzi xeweta na valanguti lava humaka ematikweni mambe laha tikwenikulu ra Afrika. A hi languteni mahungu lawa ya rhangeke emahlweni eka awara leyi. MEC Panyaza Lesufi u vulavurile hi ku amukeriwa eka vana exikolweni lembe leri taka. Tolo a ku tlangeriwa siku ra tourism laha Afrika-Dzonga. Namuntlha ku languteriwa case ya maphorisa lawa ya nga hehliwa hi ku dlaya ka Nathaniel Julius. Hi sungula mahungu ya hina eka nkarhi lowu MEC wa tidyondzo ta le hansi exifundzeninkulu xa Gauteng Panyaza Lesufi u vurile leswaku ku na vadyondzi lava vo ka va nga se humesa maphepha ya vona ku va va amukeriwa exikolweni, naswona ku na vadyondzi lava vo ka va nga ri va kona laha tikweni lava va ha languteriweke ku va va lunghisa maphepha ya vona na va ka Home Affairs lama ya kombisaka leswaku va huma ematikweni ya le handle. U vurile leswaku vadyondzi lava va fanerile ku sungula hi ku lunghisa maphepha ya vona na va Home Affairs leswaku va ta kota ku pfuneka. Lesufi u vurile leswaku ku na vadyondzi lava va grade yo sungula lava va ha lavaka ku amukeriwa, lava va amukeriwaka lava va fikaka eka nhlayo ya 4 wa magidi lava vo ka va nga si humesa emaphepha ya vona lava ma nga fanela. Naswona ku na vadyondzi va grade ya nhungu va fikaka eka nhlayo ya 4 wa magidi lava na vona va faneleke ku humesa maphepha yo ringanela ku va va amukeriwa. Lesufi u vurile na leswaku nhlayo ya vona hinkwayo hi ku angarhela yi fika eka 7 wa magidi ya vadyondzi lava va nga tsandzeka ku amukeriwa hikokwalaho ka ku pfumala ka maphepha ya vona na yo va amukeriwa exikolweni. U vurile leswaku tindlela to tsarisa a ti se cinca kusukela loko va sungurile ku tsarisa online hi lembe ra 2016. MEC u vurile leswaku kusukela va sungurile matirhelo yo tsarisa vadyondzi online, nhlayo ya vona yi kahle naswona yi lawuleka loko va ri karhi va vona ku hlayela ka vona, naswona leswi swi ta va olovela ku langutisa leswaku hi yihi nhlayo leyi faneleke ku ya amukeriwa ya vadyondzi naswona hi yihi leyi vo ka va nga fanelanga ku yi amukela. U engetele ku vula leswaku xivangelo lexi xi endlaka leswaku va vula leswaku swi khomisa tingana ku va vatswari lava va lavaka leswaku a va nge tsakeli leswaku vana va vona va tsarisiwa eka swikolo swa kona. Naswona u hetelele hi ku vula leswaku a va nge yi emahlweni va va na swikolo leswi swi fanaka na swona. A hi languteni. That we have not placed those children, and because they've not given us documents, we assumed they are not interested. Unfortunately, you've got learners that are not born in our country that don't have documents. Our position still remains the same. Sort your problem with the Department of Home Affairs, and then we can take it over from there. If that process is done, we'll be in a position to resolve whatever that need to be resolved. So for grade 1, there are 4,000 learners that could not give us documents, and for grade 8, there are 3,000 learners that couldn't give us documents, and with a total of almost 7,000 learners that we could not place because they don't have the necessary documents that we needed. So we are quite pleased that in terms of applications, it's quite clear since 2016 when we introduced the online registration, the numbers are starting to stabilize. We'll share with you the relevant statistics in terms of the numbers that are stabilizing so that we have an idea of where we can be in a position to accommodate and an area in which we can accommodate. We are also using the applications that we've received to determine areas in which we need to build or expand schools. Because it's quite clear there is a pattern that is developing
of areas where either parents are moving towards those communities, and therefore there is an urgent need for us to build schools in that area. So the online registration is also assisting us to ensure that that process is carried out, and we can be in a position to know where we need to build extra schools. Because indeed, there are areas where the applications are embarrassing. When I say embarrassing, it means that parents don't even want to apply at that school. So we have schools where parents feel that I can't take my child there. And we can't continue to have such a school. We need to address the problem. So naswona MEC wa tidyondzo u vulavurile hi swikolo endhawini ya Alberton. U vurile leswaku swi lava leswaku mfumo wu aka swikolo swin'wana hikokwalaho ka ku swikolo leswi swi nga kona a swi kuma vana vo tala lava va lavaka ku dyondza kona, naswona vona va teka nhlayo wo karhi wa vadyondzi. A hi languteni. Received the highest form of applications in Gauteng is Alberton High School. Alberton High School can only accommodate 210 grade 8 learners, but they received 2,376 applications. So more than 2,000 applications there will not be successful. And if you understand the area Alberton, there's no alternative. So we need to move with speed as a department to build at least 2 new schools in that area, because the development there is massive. That area is growing. So if you only have capacity to accommodate 210 learners, but you receive 2,376 applications, I always ask myself, if the parent get an SMS that your child is placed and you don't accept that SMS, something might not be right. And that is why we are saying within 7 days, if you don't accept, because we can't keep the 2,000 odd parents guessing. We must know where to place them. So I'm pleading with parents, please, when you receive the SMS on Thursday, accept immediately. Don't delay, so that we can then plan on how to accommodate other learners that could not be accommodated. The second school is Hoërskool Langenhoven. They can only take 280 learners. They got 2,040 applications. The third school is Sir John Adamson. Sir John is in the south, and that's where we also have a problem. That school is the only one that can take the new developments around your Southgate, that area. So they can accommodate 280 learners, but they've received 2,025. Naswona u yile emahlweni no vula leswaku swikolo swin'wana swi na vana vo tala lava va lavaka ku nghena kona, naswona swi na nhlayo wa vadyondzi lava va tekaku. MEC Panyaza Lesufi u vurile leswaku u kombela vatswari lava vana va vona va nga tekiwa leswaku va amukela kumbe va ala ku va vana va vona va tekiwa eka swikolo swo karhi leswaku va ta teka van'wana vadyondzi. A hi languteni. The school that received the highest number of applications, that is a primary school in Gauteng, is a school called School Acacia. School Acacia received 1,515 applications, but the school can only accommodate 182 learners. So you can imagine. So this school have capacity to take 182 learners, but it received 1,515 applications. So almost 1,200 parents that have applied at that school, we can't accommodate them. And that's where the pain is. And the parents will say, why me? Why my child? I'm staying next door. I'm staying closer to the school. The reality is that everyone stays closer to the school. We are not alone closer to the school, because somebody on the other side also stays closer to the school. And that's the reason why we are requesting parents that are so lucky, and I must emphasize that point. Of the 1,515 applications, the 182 parents that are so lucky to get placement must accept placement, so that if they don't accept, we then
we can move on and give to other parents that have not received application. The second school that have received the highest the highest number of applications is Lyra School, Teresa Park. This school received 1,237 applications and they can only take 190 learners. And you will see the first two schools that I've just mentioned, all of them are in Centurion. And the problem we have with Centurion is that it does not mean they don't have schools. They do have schools, but it's the single medium schools that cannot accommodate other learners that are speaking other languages. And tolo aku tlangeriwa siku ra tourism laha Afrika-Dzonga tanihi loko swi vuriwa leswaku n'hweti leyi a ko va n'hweti yo tlangela ndhavuko ntsena kambe i n'hweti yo tlangela na tourism. Swi vuriwa leswaku lembe leri a ku langutiwa eka ku hluvukisa no seketela tindhawu leti vanhu va pfumalaku ngopfungopfu eka xiyimo lexi hi nga eka xona xa COVID-19. Holobyenkulu Mamuluka Kubayinguveni u vurile leswaku tanihi loko ka ha ri n'hweti ya ku tlangela tourism u hlohlotela vaakatiko va Afrika-Dzonga leswaku va vhakela tindhawu laha tikweni leswaku va vona ku saseka ka tiko. U vurile leswaku tanihi loko tiko ri ri eka xigava xo sungula xa lockdown tindhawu ti pfuriwile leswaku vanhu va ta ti vhakela. U vurile na leswaku vanhu swi lava leswaku va ya emahlweni no ti hlayisa eka nkarhi lowu wa COVID-19 na leswaku na tindhawu leti va nga ta ya eka tona ti ta va ti hlayisekile. U vurile leswaku a nga tshembi leswaku nongonoko lowu wu ta endleka hikokwalaho ka xiyimo xa COVID-19 kambe hikokwalaho ka xigava xo sungula xa lockdown va kotile ku va va tlangela n'hweti ya tourism. U vurile na leswaku u khensa na va mfumo ku va va endlile leswaku nongonoko lowu wu endleka. A hi languteni. This morning, as we celebrate this important day on the annual tourism calendar, every year we come together on this day to celebrate World Tourism Day as the culmination of the many tourism events and celebrations that happens across the country in celebration of Tourism Month, which is the month in September that coincides with Heritage Day in South Africa, but also coincides with Public Service Day, Public Service Month. So in the month of September, we celebrate Tourism Month, we celebrate Heritage Month, and we celebrate Public Service Month for those of us who are in the public service. This year we celebrate the World Tourism Day when the tourism sector has achieved a milestone on the tourism road to recovery, the opening of international borders. 2 months ago, as the COVID-19 pandemic was at its worst, I was agonizing over what this day was going to look like had the pandemic situation remained as it was. Actually, we're even thinking whether we will have actually a tourism day to celebrate. Looking back at where tourism was 2 months ago, we have much to celebrate today. Indeed, domestic tourism has now put tourism firmly on the road to recovery. We also thank the Gauteng province for hosting this celebration. When we approached Gauteng MEC in request of taking the slot that was meant for Northern Cape, as they indicated that Valanguti haya emavhengeleni kambe tshamani na hina ha vuya na mahungu man'wanyana. Violence and sexual abuse against children has become a major social challenge during the COVID-19 lockdown. We appeal to adults, parents and caregivers to be kind towards children during this lockdown and beyond. Give children the space they need to engage with their reading and learning activities. Do not hit them. Do not yell at them. They are equally frustrated. We urge you to listen, support and help the children to survive the COVID-19 lockdown. Report immediately any incident of sexual abuse. The Department of Basic Education. Every child is a national asset. Feel the heat. I
love Adam Selman. The girls are really thin. I think it looks very glamorous from the outside. The life of a model in New York City. There is such cool prints. So many. You know, I'm buying this. Look at me and all the selfie sort of thing. Honestly, I didn't really know that was actually a job. It just didn't occur to me. Congratulations. Feel the excitement. Feel the heat with StarSat. Feel the heat. Chicken portions are an easy way to feed a crowd. I've just started to incorporate all my ingredients. We're going to put this inside of a hot cast iron skillet. You want to really fill up on great protein. It's now time to sample the chef's dish. Look at this. I know. Like that? Feel the excitement. The chicken is on the spot. Feel. Valanguti na mi amkela lawa emahungu ya Xitsonga na mina KURHULA MKANSI kambe a hi yeneni emahlweni hi mahungu ka ta va na ku khomiwa ka vanhu lava va ehleketeleriwaka hi ta ku hundza emisaveni ka Kenya leswi swi vuriwile hi Bekicele holobye wa le xiphoriseni Bekicele o vule leswaku maphorisa va ta va ri karhi va khoma vanhu lava va tekaka xiave eka ku dlayiwa ka Charles Kinier u dlayiwile ekaya ra yena eka vhiki leri ringa hundza u vula leswaku muehleketeleriwa wun'we u khomiwile naswona u yile ekhoto hi Ravunharhu u vula leswaku va vurile tano leswaku va ha lava ku langutisana na timhaka leti ta le xifundzeninkulu xa Western Cape naswona u vule leswaku eka nkarhi lowu ka ha khomiweke munhu un'we eka va ehleketeleriwaka va ha languterile ku khoma van'wana va vona naswona sweswo a hi ku heta eka timhaka leti va nga ta langutana na tona to lava vanhu lava u vurile na leswaku u lava ku tiva exivangelo lexi xi endlaka vatirhi leti ku tshembiwaka leswaku tina xiave eka mhangu leyi ku va ta ha ri na mintirho ya vona va vula leswaku ku na ti-official ta ntsevu leti ti nga ta hlayiwa eka affidavit ya Kinier holobyenkulu Bekicele u vurile leswaku National Police Commissioner Khahlela Sithola hi yena loyi a nga na xiave eka ku yimisiwa ka timembara ta maphorisa u vula leswaku u ta va a ri karhi a n'wi tlhava hi swivutiso a lava ku tiva swivangelo leswi swi endleke leswaku a nga landzeleli swiletelo leswi swi vekiweke hi Kinier eka switiviso swa yena u vurile leswaku ku yimisiwa ka maphorisa swi le mavokweni ya commissioner na vapfuneti va yena naswona u vurile leswaku leswi a nga swi kombela a nga si swi kuma leswi ku nga switiviso a hi languteni. The police, especially the bad apples within the South African Police Service, what they will do, one of their strategy of fighting and making sure that they reduce the trust and they reduce the sharpness of the police doing their work is to try themselves to taint and work on everybody as if everybody is corrupt, so that they break the community trust, but also they break the resolution and people that are resolute to do their work. It will be the part of their work. There will be few doing so. They will use the state resources as you say. Yes, the reports I have heard of them, and I remember that the National Commissioner on that report developed by Charles sent senior officers, I think 3 deputy commissioners of himself at that time, to go and investigate on that matter. Unfortunately, I know that the report has come back, but the report has not reached me. But I know that that issue was further investigated after. Ku vile na vanhu lava va nga humesiwa etindlwini ta vona hi mfumo va yisiwa endhawini ehandle ka le mayini ya Lili. Un'we wa vona Heri Mazibuko u vurile leswaku holobyenkulu wa Mineral Resources Gwede Mantashe na vatirhi va yena va yisile eka camp leyi va nga eka yona leswaku va ta va pfuna kumbe naswona u vurile leswaku a va si kuma ku pfuniwa. Mazibuko u vurile na leswaku va tshamile masiku yo ringana 5 wa madzana naswona a va si vona va mfumo
kumbe va ntsawulo va ya ku va va pfuna tanihiloko va va tshembisile ku va pfuna. U vurile na leswaku vandla ra Action SA na murhangeri wa rona Herman Mashava hi vona va nga kombeta ku pfuneta mpfhuka va tshama eka ndhawu leyi va nga eka yona. U vurile na leswaku va vavisekile swinene hikuva holobyenkulu a nga va pfunanga, naswona u alela va Action SA ku va va pfuna, naswona u vurile leswaku a nga swi twisisi ku va hikokwalaho ka yini mfumo wu va tshikile eka ndhawu leyi va nga eka yona naswona va nga va pfuni. A hi languteni. South Africa and the world. My name is Harry Mazibuko, the leader of the people camping here outside Liliman for 517 days today. So we are very thankful to the Minister of Mineral Resources, Minister Kwede Mantashe, for blaming Mr. Herman Mashaba for assisting us. So he has added more pain, more sorrow to us. The reason for us to camp here was for him and his department to intervene, but unfortunately this is the intervention we were not expecting. So we don't understand, we find it difficult to understand why the minister is blaming somebody who has assisted us, who's still assisting us, who has spent a lot of thousands to assist us, yet the minister hasn't got even a single solution. So we are very disappointed. We are not happy at all today, but we are more determined and resolute to make it count even for the next 517 days. Thank you. Hi ya emahlweni hi mahungu. Maphorisa manharhu lama ma hehliwaka hi ku dlayiwa ka jaha ra le Eldorado Park Natalie Julius va tivisiwa hi ta beyili ya vona loko yi humelerile hi siku ra namuntlha. Va vula leswaku khoto ya majistarata le Pitori yi languteleriwile ku teka swiboho mayelana na bail application ya vona. Va vula leswaku Natalie Julius loyi a ri na Down syndrome u duvuriwile hi maphorisa eka n'hweti leyi hi nga hundza eka yona. Va vula leswaku vaakatiko va le ndhawini ya le Eldorado Park va machile va ya eka xitichi xa maphorisa laha va koxeke tinhlamulo mayelana na ku dlayiwa ka jaha. Va vula leswaku va ehleketeleriwa vambirhi va hehliwa hi ku dlaya xikan'we no humesa xibalesela endhawini leyi ku nga tala vanhu. Va vula leswaku muehleketeleriwa wa vunharhu u hehliwa hi ku ringeta ku lahla vuthala. Hi ya emahlweni hi mahungu ya hina. Madokodela yo tirhela nhlangano wa World Health Organizations ya vulavurile hi leswi va nga swi dyondza eka nkarhi lowu hi nga eka wona wa COVID-19 na leswaku va dyondze yini hi vuvabyi bya corona na vanhu. Dr. Michael Ryan loyi a nga va un'we wa vatirhi va rihanyo lava va nga ta laha Afrika-Dzonga ku pfuneta ku lwisana na xitsongwatsongwana xa COVID-19 ku huma eka WHO, u vule leswaku yena u dyondzile vumunhu, ku tiyimisela na nhlonhlotelo, naswona u dyondzile ku va a kota ku alela ku nyadza mintirho ya vanhu van'wana na ku nyadza munhu un'wana na un'wana. Naswona Dr. Maria van Kerkhove u hlamurile leswaku yena eka xiyimo lexi hi nga ka xona xa COVID-19 u dyondzile nkoka wa vurhangeri, a dyondza na ku vulavula swilo swo tala, naswona u dyondzile ku kota ku langutana na tipolitiki loko va langutene na COVID-19. A hi languteni. What's the biggest thing you two learned through this pandemic? I think humility in the face of a threat this big, and the courage to get up every morning and do what you can about it. And sometimes that's the most important thing you do. What I've learned from this is that people are really smart.
people are inherently good, and people want to do the right thing, but sometimes they're not empowered to do that. They're not given the resources to make that happen. We're going to have to address some of these systematic inequities in our society. We're going to have to address some of these existential issues that we face, because this pandemic is just really a warning shot around how we're managing the planet, how we're managing our societies. Maria? The leadership. You know, if you have strong leadership, if you have clear messaging around what someone needs to do. Hi languta emahungu ematikweni mambe murhangeri wa tiko ra United States of America Donald Trump u tivisile hi ku vekiwa ka muyimeri wa nawu loyi a nga hlawuriwa hi yena Supreme Court. Amy Coney Barrett loyi a ri muyimeri wa nawu u vekiwile tanihi judge kumbe muavanyisi Supreme Court loko a hlawuriwile hi murhangeri Donald Trump, naswona u vekiwile eka xitulu lexi hi siku ra Sonto. Donald Trump u vurile leswaku u vonile swi fanerile ku va a n'wi hlawula hikuva i munhu wo tiva no yimela nawu, naswona i munhu wo tirha hi matimba ku vona swilo swi famba hi nawu. U vurile leswaku u tsakile swinene hikuva u hlawurile munhu wo fanela ku va a fambisa Supreme Court, naswona u tshemba leswaku a nga kona loyi a nga ta tlula nawu loko ku ri na Judge Amy Coney Barrett. A hi languteni. I stand before you today to fulfill one of my highest and most important duties under the United States Constitution, the nomination of a Supreme Court Justice. Now we gather in the Rose Garden to continue our never-ending task of ensuring equal justice and preserving the impartial rule of law. Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. Her qualifications are unsurpassed, and her record is beyond reproach. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution, Judge Amy Coney Barrett. Hiya eka mahungu ya mitlangu, mudzaberi wa xipano xa Tottenham Hotspurs Jose Mourinho usukile a famba loko xipano xa yena xa bolo ya milenge Tottenham Hotspurs xi endlile leswaku xipano xa Newcastle xi kuma penalty leswi swi nga endla leswaku xi va na goal yin'we eka yin'we ya vona. Mourinho u vurile leswaku penalty leyi va nga yi kuma a yi nga fanelangi, naswona u vurile leswaku va rhubile exipano xa yena. A hi languteni loko a karhi a huma loko ntlangu wu karhi Shelby getting the kick across towards Andy Carroll. Again, they were appealing for a handball. Right, they are looking now at an earlier phase of play to make sure there was no offside. He's given it. He's pointed to the spot. It's all down to Callum Wilson. And he has done it. Lloris went the right way but could not keep it out, and that is an absolute disaster for Spurs, and Jose Mourinho walks away. Hai swa tikomba leswaku mudzaberi wa Tottenham Hotspurs a kwatile swinene, kambe malanguti lawa a ku ri mahungu lawa ani mikhomele wona eka siku ra namuntlha. Na tshemba leswaku mi ta va na vhiki lerinene, naswona mi tshama na hina laha eka Galaxy Universal Network tanihi loko sweswi hi ta va hi ya eka Midday Express na Rorisang na Harmony Mbele. Ku huma ka mina na Galaxy Universal Network hi risalani kahle.